So this morning, everybody understood what I was saying this morning? Or? Все ли поняли то, что я объяснял сегодня утром? There's somebody who has some kind of doubt? Может быть, у кого-то есть какие-то сомнения? Nagarjuna say, if one doesn't ask a question, then he remains stupid. Нагарджуна сказал, тот, кто не задает вопросов, остается дураком. So are you sure that nothing was strange what I said this morning? А вы уверены, что ничего из того, о чем я говорил сегодня утром, не было для вас странным или непонятным? No, the explanation was very simple. Very simple. Okay. Too simple. Слишком доступно. No, easy to understand. And somebody else has some kind of doubt or comment? Есть еще какие-то сомнения или комментарии? Because most of the time I don't know what I'm talking about, so then I want to make sure that... Потому что большую часть времени я сам не знаю, о чем говорю, поэтому мне надо убедиться. I'm not sure if I listened, if I heard this or not, because maybe I was away, but I was thinking that this discovery is impossible without the lineage of transmission. I don't think so. Я так не думаю. Because you see, every sentient being has that kind of potentiality, primordial potentiality, or Buddha nature, or primordial state, or whatever you want to call it. Потому что на самом деле у каждого живого существа есть эта потенциальность изначальной природы, изначального состояния. Называйте это как хотите. So, so therefore, this is also a kind of somehow unborn knowledge within oneself, no? Поэтому есть своего рода нерожденное знание внутри нас самих. And it can sometime emerge. И иногда оно может проявиться. Of course, like a kind of lineage of transmission and master and so forth are the ideal, ideal condition for that knowledge to emerge. Конечно, линия передачи, учитель и так далее – это идеальное обстоятельство для того, чтобы это знание проявилось. But, like for example, you have a pot of water with a lead on the top, no? Но, например, если у вас есть горшок с водой… A lead. This one. С крышкой сверху. And that is somewhere, for example, next to a well. И вы находитесь, например, рядом с колодцем. So that lead can be opened by a woman who is pulling the water up, or by some people. И эта крышка, ее может поднять женщина, которая поднимает воду, или какие-то другие люди. Or it can be opened by a dog. Или собака. Or it can be opened by a crow. Или ворона. Or it can be opened by the wind which is blowing. Или ветер, который дует. So there are different kind of circumstances, no? Есть разные обстоятельства.
And so when that is open, then everybody can see that there is water inside. И когда эта крышка открыта, все могут увидеть, что внутри вода. That is a kind of the same principle when we have different kind of experiences and like that. Maybe like vision of Tile or something special. Not always this need to be a result of the practice. Это пример. То же самое, когда у нас возникают какие-то переживания, например, видение, тигле и так далее, это не обязательно является результатом практики. But they manifest because we have that potential in ourselves. Они проявляются, потому что в нас самих есть такая потенциальность. Even in ordinary being, that they don't do any practice. Даже в отношении обычных людей, которые не занимаются практикой. And in circumstances which are also unpredictable. В обстоятельствах, которые непредсказуемы. You may for example, be watching a movie and have a kind of tumor-like experience. Вы можете, например, смотреть кино и в это время испытать переживание тумо. That also something almost inherent within ourselves, no? Это нечто совершенно неотъемлемое от нашей собственной природы. Or you can have experience like of non-thought. Или у вас может возникнуть переживание состояния без мыслей. Or pleasure or whatever. Или удовольствие, все что угодно. So in same way, also I think knowledge can emerge sometime without there being the transmission. But that is, of course, is my own idea. Точно так же я думаю, что знание само может иногда проявляться и без передачи, но это лишь мое представление. And particularly, when we are thinking in general about the origin of the transmission of the teaching. И в особенности, если мы задумаемся о происхождении передачи учения. Then people they talk about in the tantric Buddhist schools they posit what we call the primordial Buddhas. В тантрийских буддийских школах говорится о изначальном Будде. So, like for example, in the Kajupa system, also Gelupa like that, they consider Vajradhara as being the primordial Buddha. Например, в традиции Кагьюпа, в Гелукпа и так далее говорят, что есть изначальный Будда Ваджрадхара. And in the Dzogchen system, they speak about Samantabhadra. А в системе Дзогчен говорят о Самантабхадре. We say Samantabhadra is the origin of the teaching, no? The primordial Buddha. И говорят, что Самантабхадра – это источник учения, это изначальный Будда. But Samantabhadra, it doesn't refer to kind of a person. Но Самантабхадра не означает какой-то отдельный человек. Usually we say Samantabhadra existed before everything else. Обычно мы говорим, что Самантабхадра существовал до того, как возникло все остальное. And this means that before the manifestation come, that means before our thought, our eyes, etc., emotion arise, there is a pure condition of the mind is there. Это значит, что прежде чем проявляются, чем возникают какие бы то ни было проявления, чем возникают наши эмоции, мысли и так далее, есть изначально чистое состояние ума, оно уже здесь. Before the mind entered into some kind of duality. Прежде чем ум вовлекся в некую двойственность. Then we say that because of that we say that Samantabhadra exists before, prior to any other phenomena. Поэтому мы говорим, что Самантабхадра существовал прежде, прежде чем все явления. It's our own condition, and that is really kind of the source of the teaching is within ourselves. Самантабхадра – это наше собственное состояние, и это истинный источник учения внутри нас самих. And but as I said before, the teacher and the transmission are kind of ideal, the best condition that could give rise to our knowledge. Но, как я уже говорил прежде, учитель и передача – это идеальные условия, это идеальные обстоятельства, которые могут стать поводом для проявления этого знания. Generally, then people they think, by why we are in this state in which we don't recognize our own nature of the mind. Обычно люди задумываются, почему мы пребываем в состоянии, в котором мы не распознаем нашу собственную природу ума. But in the teaching we are never kind of
talking about the beginning of something. Но в учении мы никогда не говорим о начале чего бы то ни было. And like there is this famous story of the Buddha when they were asking him where the world come from, etc., etc. Есть знаменитая история о том, как Будде задавали вопросы, откуда произошел мир и так далее. And he replied, when you are hit by an arrow into the eye, И он ответил, hit by arrow? an arrow come to your eye. Когда стрела попадает в ваш глаз, Then you are not asking where is it coming from, вы не спрашиваете, откуда она прилетела, who shot it, кто выстрелил, was it a man or a woman. мужчина или женщина. But first thing you do is to take out that because it's an unbearable pain. Прежде всего нужно выдернуть ее, иначе это страшная боль. So therefore, like there is we don't need to think about a certain beginning in which we are starting to be confused. Нам не нужно думать о какой-то отправной точке в самом начале и начинать запутывать себя. Because actually, this is like when confusion is like existing all the time with us. Потому что на самом деле эта путаница, это смятение всегда присутствует в нас. This is related to the way our condition manifest. Это связано с тем, как проявляется наше состояние. So what it means that we have the pure nature of the mind. Что это значит? Это значит, что у нас есть чистая природа ума. So that we are sometimes also like in the Kaiju system, we explain that pure nature of the mind with three characteristics. Иногда в системе Каги мы говорим, что эта чистая природа ума обладает тремя характеристиками. Empty, luminosity, and uninterruptedness. Пустота, светоносность и непрерывность. So when we talk about emptiness, we are mainly referring to the fact that there is nothing concrete when we speak also about the mind or nature of the mind. И когда мы говорим о пустоте, мы в основном имеем в виду факт, что нет ничего конкретного в отношении ума и природы ума. That in reality the mind has never been born. Что в реальности ум никогда не был рожден. And luminosity means like that there is a kind that state. It is anyway something that has a potential. Светоносность означает, что при всем при этом это состояние обладает потенциальностью. Now in the Dzogchen system, the first one, that emptiness we call kadak, and the potential we call lundup, no, self-perfection. В системе Дзогчена пустоту мы называем кадак, а потенциал мы называем хундруп, самосовершенство. And also that we call wisdom, the clarity of the mind. Мы также можем назвать это мудростью, ясностью ума. And so when we talk about wisdom, we're not so much talking something that has an object. Когда мы говорим о мудрости, мы не говорим о чем-то, что имеет объект. Then we are saying the third characteristic, like manifesting, without interruption. Мы говорим, что эти характеристики проявляются непрерывно. And this means that we are our thoughts, emotion, perception, etc. always occur. Mind always arising without interruption. И это значит, что мысли, эмоции, восприятия всегда проявляются, ум функционирует без перерыва. But it also means that in reality, you see, let's go back a little before to the tantric explanation. No, in the tantra we are saying that there are two kind of sort of dimension, like that we represent with the Vajra, upper part and lower part of the Vajra. Давайте вернемся к образам тантры. В тантре мы говорим о двух измерениях, которые символизируются двумя частями ваджры, верхней и нижней. A lower part, it means that
that means the lower part and the upper part are always connected to the center, no? Верхняя и нижняя часть ваджры всегда связаны, у них общий центр. And the center, even in the Tantra, is considered to be the nature of the mind. И даже в тантре считается, что этот центр – это природа ума, That is blissful. который обладает свойством блаженства. That is a kind of, is considered like the origin of everything. Это считается источником всего. Even the origin of everything we see around us, of the universe. Это источник также всей Вселенной, которую мы видим вокруг себя. That even at the moment of birth, that bliss is like the source of the conception of sentient beings. И даже в момент рождения это блаженство является источником всех чувствующих существ. When one experiences that bliss during the sexual intercourse and there's a kind of swooning into that, then the life starts at that point. A new life starts at that point. Когда кто-то испытывает блаженство в момент соединения, сознание цепляется за это, и это становится началом новой жизни. But in any case, then in the Tantra we say there's the bottom part of the Vajra that is emanated from the center. That means when you don't have recognition of your true nature, then thing manifests as samsara. Точно так же мы говорим, что у ваджи есть нижняя часть, которая связана с неузнаванием истинной природы. Это значит, что когда мы не узнаем истинную природу, вещи проявляются как самсара. Then thing manifests as kind of impure. Вещи проявляются как нечистые. No, the ordinary vision that we have. Это обыденное видение, которое есть у нас. Then when you are on the path, you engage in a spiritual tantric path, and your Buddha nature or the center of that Vajra become slightly purified from or your problems, etc., then you have different kind of experiences which are the visions of the yogi. Когда мы находимся на пути, и наше видение очищается, наша природа ума проявляется в очищенном виде. Это то, что оно находится в центре, и тогда у нас возникает новое видение, видение йогина. And then when you see directly that your true nature without any obstacle, when you are totally realized, then you have the infinite pure visions. И когда вы полностью ясно видите свою истинную природу, природу явлений, у вас возникает чистое видение, когда вы полностью это реализовали. But in the Dzogchen system it's not like that. Но в системе Дзогчена это не так. The Dzogchen system is different because there is not that kind of split in pure and impure vision. В Дзогчене мы не разделяем таким образом чистое и нечистое видение. Why? Because we are saying that the aspect of one's own perfect aspect of one's own primordial nature, that is manifesting as everything. Почему? Потому что мы говорим, что аспект нашей собственной изначальной природы проявляется как When все. we talk about a state of self-perfection, it means that within it there are already, the quality of an enlightened being. Когда мы говорим о состоянии самосовершенства, это значит, что здесь уже присутствует качество просветленных. But it also means that already everything is included in that. All things of pure and impure things are included in Но that. также это значит, что все уже включено в это, все чистые и нечистые вещи. So then when it manifests, when thing manifest И когда from это that, проявляется, when we say technically, when thing emerge from the ground of being, когда вещи проявляются из этого, мы говорим, что вещи возникают из основы существа. what manifests is the clarity, Что the проявляется? luminosity of the mind, Проявляется ясность, светоносность ума. and that becomes everything. И это становится всем. And that is the substance of pure and impure vision. Такова субстанция чистого и нечистого видения. And so therefore in the Dzogchen teaching, everything is the Nirmanakaya. Поэтому в учении Дзогчен все суть Нирманакая. So not like in the Mahayana, for example, when we talk about Nirmanakaya, we are referring to the almost like the physical body of an enlightened being, no? Это другое понимание, нежели в Хинаяне, где под Нирманакаей понимается физическое тело But просветленного. in the Dzogchen means everything which appear.
Вдохчение, нирманакая — это все, что возникает. You know, like all forms that appear, these are the nirmanakaya without distinction of pure and impure. Все формы, которые проявляются, суть нирманакая, без различия на чистые и нечистые. It doesn't matter whether you recognize that or not. И неважно, распознаете вы это или нет. It's always your clarity. Это всегда ваша ясность. And but you know, like when thing manifests from that primordial state, when there is a movement, that movement is you are not recognizing that movement as part of yourself. Но когда вещи проявляются из изначального состояния, есть движение, и иногда вы не распознаете это движение как часть себя. So when you are not recognizing that movement as part of yourself, then you start to have a kind of division between you and what moves. И если вы не распознаете это движение как часть самого себя, у вас возникает разделение, вы начинаете различать себя и то, что движется. And that we call like co-emergent ignorance. И мы называем это вместе рожденным неведением. So the problems start there. Вот где возникает проблема. So then that's why, for example, in the Dzogchen Tantra, they always say everything comes from yourself. There's nothing which is not yourself. В Тантре Дзогчена говорится, что все возникает из вас самих. Нет ничего, что не возникло бы из вас. Okay, and these also like connect to what we are going to explain. И это связано также с тем, о чем мы собираемся поговорить дальше. There's some other doubt about what I said this morning. А есть еще какие-то сомнения в отношении того, что я говорил сегодня утром? Потому что нирманакая все-таки очень четко очерченный тезаурус, ну, то есть очень четко очерченное смысловое поле. I believe that what you are calling nirmanakaya is actually not nirmanakaya, but svabhavikakaya, because nirmanakaya has its own meaning, which is very precise. Okay. Then some other doubt? Еще какие-нибудь сомнения? When this morning you explained the practice of outer Roshan. I did not explain, I just mentioned it a little. Я не объяснял, я просто упомянул. You have to learn more specifically. Вам нужно изучить ее более специфическим You образом. can learn from the precious vase. Вам нужно, например, вы можете изучить ее в книге «Драгоценный сосуд». And then if something is not clear, you talk with some Santima Sangha teacher. И если что-то не Can ясно, explain more. поговорите с кем-то из инструкторов Санти Махасанхи, и они вам объяснят. I can't understand, because you said that you can, for example, insult the teacher or teaching. So I don't understand how to. What does it mean? How to deal with this? No, because at that point of the practice in this outer Rishen, you have to do everything that comes into your mind. Смысл практики внешнего Рошена состоит в том, что вы делаете абсолютно все, что взбредет вам в голову. I'm not saying you have to insult your teacher. I'm saying if you know that idea come into your mind, then you have to do it. Я не говорю, что вам нужно оскорблять своего учителя, но если такая идея приходит вам в голову, вы можете это делать. Sometimes it's also good, like if you lose the idea of being a student, Иногда and you lose the idea of the teacher. хорошо потерять идею о том, что вы являетесь учеником и что у вас есть учитель. There's some other doubt? Еще какие-нибудь сомнения? Yes? Вот в начале учения, в первые дни, говорилось о поведении правильном, и было такое впечатление, что вот оно, как надо себя вести. А потом мы говорим про тантру, там что-то непонятное, а потом говорим про дзогчен, что вообще все равно, как мы себя ведем. И
опять непонятно, как же себя вести? First days you explained very well the behavior, how we should behave, and then again it was very clear. But then we came to Tantra, and now to Dzogchen, and now it's completely unclear how we should behave. You see, behavior, I say, even if you are a Dzogchen practitioner, I think the best behavior you can have is like the Bodhisattva behavior. Как я уже говорил, даже если вы практик Dzogchen, лучшее поведение, которое вы можете применять, это поведение Бодхисаттвы. Because it is more edifying for others. Потому что оно более приемлемо для других. Most of the Dzogchen teachers, although they have high realization that they can have any kind of behavior, they behave like bodhisattvas. Большинство учителей Дзогчена, у которых есть реализация, они могут применять какое угодно поведение, но чаще всего ведут себя как бодхисаттвы. And also it depends on your level of capacity, no? Но также это зависит от уровня ваших способностей. So how you behave and so forth depend on that. Поэтому как вы себя ведете и так далее зависит именно от этого. So that you have to think yourself also. Вам самим нужно об этом подумать. Then some other doubt? Еще какие-нибудь сомнения? Some other thing strange that I said? Что-нибудь странное из того, что я говорил? No. Okay. It's only myself that I find strange what I say. Ну, видимо, это только я сам нахожу то, что я говорил, странным. Окей. Okay, then we are now trying to explain how to deal with the emotion. Тогда мы постараемся объяснить, как работать с эмоциями. Now I'm going to explain how to deal with emotions from the Dzogchen perspective. Я постараюсь объяснить, как работать с эмоциями с точки зрения Дзогчена. Because we have already mentioned that, for example, when you don't have capacity, when you feel that emotion is something that causes your suffering, then you should try to counteract this emotion with the appropriate opposite state of mind. Потому что мы уже говорили, что если возникает эмоция, с которой мы не способны справиться, нам нужно противопоставить этой эмоции противоположное ей состоянию ума. And when you have more capacity, you're working with Tantra, that means more with the energies. Then when you can master your energy, of course, there is a way of dealing with the emotion. И, конечно, когда мы учимся управлять своим состоянием, возникает уровень, на котором мы должны работать со своими эмоциями. Usually they explain when you have attachment, you visualize yourself as a deity in union. When you have anger, you visualize yourself as a wrathful deity, and so forth. Обычно мы говорим, что когда у нас возникает привязанность, мы визуализируем себя как божество в союзе. Когда у нас возникает гнев, мы визуализируем себя как гневное божество. Это простое объяснение, но так просто это не работает. So you have more to work, like I explained yesterday, in a general way. On the tantric part. Вам нужно скорее в большей степени работать, как я объяснял вчера, когда говорил о тантре. And there are different methods. Есть разные методы. And they are differentiated. For example, if you are following what we call the mother tantras or the father tantras. И также они различаются в зависимости от того, следуете вы так называемым материнским или отцовским тантрам. Yesterday, more or less, explanation was more connected to the mother tantras. Вчера наше объяснение было больше связано с материнскими тантрами. But then also we have father tantra, and they make more emphasis, for example, on controlling the energies. Но есть также отцовские тантры, где больше упор делается на контроле энергии. So controlling the energy, for example, through the practice of pranayama. Контролирует энергию посредством, например, практики пранаямы. So when through the practice of pranayama,
you are working to stop the flow of karmic winds. Благодаря практике пранаямы вы работаете над тем, чтобы остановить поток кармических ветров. So, karmic winds means is connected to the principle of Tantra that mind has the same nature as energy. Кармические ветра Or that better that mind and energy are indivisible. связаны с тем принципом тантры, что ум имеет ту же самую природу, что и энергия, или точнее даже будет сказать, что ум и энергия неразделимы. So that means that every kind of thoughts, emotion, etc. we have, it's always accompanied by a kind of energy. Это значит, что любые мысли, эмоции, которые у нас есть, всегда связаны с определенной энергией. And this we call karmic energy. И мы называем это кармической энергией. So then in the explanation of the Tantra, this karmic energy, they are flowing in different pathways in the body, but not in the central. You know, we have kind of central channel, which represent the state of non-duality. С объяснениями тантры эти кармические энергии текут в различных частях нашего тела, но не в центральном канале, потому что, как мы говорим, центральный канал связан с состоянием недвойственности. So through pranayama, through Vajra recitation and things like that, then you are causing the karmic energy to flow in the in different parts of the body, particularly in the right and left channel. You stop from flowing there, and you inserting them in the central channel. И посредством практики пранаямы мы контролируем свою кармическую энергию, останавливаем их поток в различных частях нашего тела, в особенности справа и слева, и вводим эту энергию в центральный канал. And you dissolve there at that point. Мы поглощаем ее там и в конце концов растворяем. So this, and then what happened? И что происходит? It happened the same process that occurred at the time of death. Происходит точно тот же самый процесс, который происходит в момент смерти. Because also at the time of death, we have a different element of the body that lose their function. Then we have the energy that absorb. Потому что в момент смерти есть различные элементы, которые теряют свою функцию, и также есть энергия, которая впитывается, растворяется. So when the energy absorb, also together there are many kinds of concept and levels of mind that absorb in three different phases. Растворяется эта энергия, вместе с ней растворяются различные уровни ума. Это происходит на 3 различных фазах. Then at the end of the three-phase absorption, in which all the conception related to attachment, all the conception related to anger, all the conception related to ignorance dissolve with the manifestation of 3 different lights. At the end we have the experience of the luminous clarity of death, no? The clear light of death. В конце концов, когда растворяются эмоции привязанности, гнева и неведения на 3 разных стадиях, что соответствует 3 разным светам, в конце концов у нас возникает проявление светоносности в момент смерти. What is explained in the Tibetan Book of the Dead. Так это объясняется в тибетской книге мертвых. And when you explain that, when you experience that luminous clarity, then you have possibility to awaken for a practitioner. Когда вы это переживаете, когда у вас есть опыт этой светоносной ясности, у вас, как у практиков, есть возможность пробудиться. That's why for any practitioner, the moment of death is very, very important. Поэтому я говорю, что для практика момент смерти очень-очень важен. But when, if you are a good yogi that able to control the energy, then you, during the life also, you can absorb temporarily at the beginning this flow of karmic wind into the central channel. Но если вы являетесь хорошим йогином и преуспели в своей практике, то еще в жизни, по крайней мере временно, вы можете собрать кармическую энергию и вести ее, растворить в центральный канал. And then when this occurs, then you have these also same experiences at the time of death. Particularly, you have also what the experience of the 4 emptiness. И если это происходит, вы переживаете то же самое, что в момент смерти. В частности, у вас возникает переживание 4 видов пустоты. So these are a bit complicated. You can learn from. There are a couple of books I translated on this subject by the control. One is called System of Buddhist Tantras,
and other elements of tantric practice. Это довольно сложно, это можно изучить в двух книгах Джимгон Контрола, которые я перевел. Одна называется «Система буддийской практики». One is system of Buddhist practice and element of tantric А practice. вторая — элементы тантрийской практики. So there everything is explained in detail according to different tantras, etc. Там все объясняется подробно в соответствии с разными тантрами и так далее. But anyway, when you are controlling the energy and blocking karmic energy and blocking them in the central channel, then automatically, like anger and other kind of emotion are dissolving. Как бы то ни было, когда вы контролируете кармические энергии и блокируете их в определенных чакрах, That means kind естественным of not образом dissolving, but the negative power of that emotion is kind of dissolving. кармические эмоции растворяются. Не то, чтобы они сами по себе растворяются, но их негативная сила растворяется. So that is also a way in which, according to the tantra, you deal with the emotion. This is a real way, one of the most real way of dealing with the emotion in the tantra. И на самом деле вот это способ работать с эмоциями в тантре. And also there are other ways as well. Есть также и другие способы. But then in the Dzogchen system, it is slightly different. Но в системе Дзогчена все несколько иначе. First of all, because we don't have the same consideration of the emotion, etc., like they have in the sutra and the tantra. Прежде всего, потому что наше понимание эмоций несколько отличается от того понимания, которое присуще сутре и тантре. So in the Dzogchen system, they don't say that emotion is something that you need to abandon. В Дзогчене не говорится, что эмоции — это что-то, от чего нужно отказаться. Also, they don't say that you need to put a makeup on the emotion so that they look better. В Дзогчене также говорится, что не нужно стараться загримировать эмоции, чтобы они лучше выглядели. Or that you have to transform them somehow, purify them, Или что их нужно каким-то образом преображать и and to очищать. transform them into wisdom. Или преображать в мудрость. The Dzogchen system, we say they are already wisdom, the ordinary emotion, the raw ordinary emotion. В системе Дзогчена говорится, что они уже суть мудрость. Они эти самые обычные грубые эмоции. But of course, we need to recognize something. Otherwise, just to say that the emotional wisdom becomes a slogan without meaning. Но, конечно, нам нужно что-то распознать, узнать. Иначе слова, что эмоции — это мудрость, станут лишь каким-то лозунгом. So now we have usually like 5 kind of emotions, that they are also explained in the Buddhist teaching. Обычно в буддийском учении мы говорим о 5 видах эмоций. We have ignorance. Это неведение, We have anger. гнев, We have pride. гордость, We have attachment. привязанность We have jealousy. и ревность, зависть. So these are kind of the 5 emotions. Таковы 5 эмоций. But in the teaching of Dzogchen, we are saying that these are the wisdoms of the 5 Dhyani Buddhas. Но в учении Дзогчен мы говорим, что это мудрость 5 Дhyani Будд. Okay, the 5 Dhyani Buddhas, they also represent like our own condition, not something like kind Buddha outside ourselves. И 5 Дhyani Будд представляют собой наше собственное состояние. Это не какие-то Будды вне нас. Like if our state has at 5 different kind of facets. Наше состояние словно бы обладает 5 разными гранями. We call these different 5 facets the 5 Dhyani Buddhas. Мы называем эти 5 граней 5 Дhyani Буддами. And so, we represent them like that. And the 5 emotions are these 5 wisdom. Мы понимаем их таким образом, и 5 эмоций — это их 5 мудрости. So, but then practically, how we are doing, sort of. Но что же мы делаем на практике? Of course, here, the method of Dzogchen
is like working from mind to the nature of the mind. Вы знаете, метод Дзogchen состоит в том, что мы работаем, мы идем от ума к природе ума. So there is not much else to do. Больше особенно нечего делать. So therefore, if you are able to recognize the nature of your mind, you have the basis for the practice of Dzogchen. Поэтому, если вы способны распознать природу ума, у вас есть основа для практики Дзogchen. If you don't have that, then you cannot practice it. Если этого нет, вы не можете практиковать. Maybe you can practice Tara, you can practice Mandarava, you can practice Yantra Yoga, you can practice different kind of things. Возможно, вы But you можете don't have the basis for what we call self-liberation. практиковать Тару, Мандараву, Янтра-йогу, много разных вещей, но у вас нет основы для того, что мы называем So for you, самоосвобождением. if you are really interested, in going deeper in this thing, the best way is, for example, in terms of Dzogchen, is to learn, for example, the teaching of the Santima Sangha and to apply that. Поэтому, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы в это углубиться, лучшее, что вы можете сделать, это, например, изучить основу Санти Махасанхи и применять это. Or if you are following more the Kagyu tradition, then you try to learn the Mahamudra, Или, если вы больше следуете традиции Кагью, постарайтесь изучить Махамудру. and follow that. But in any case, Следователь. here we are trying to explain whether we have the basis or not. We are trying to explain now how we're dealing with the emotion. Как бы то ни было здесь, независимо от того, есть у нас такая основа или нет, мы стараемся объяснить, как работать с эмоциями. So we have started with attachment, Начнем с привязанности. because attachment is like, even in some Hinayana school they consider attachment as the root of samsara. Потому что привязанность, в особенности в некоторых школах хинаяны, зачастую считается корнем самсары. And also, I don't know, in your country, but in Italy, people are giving a lot of importance to some activity related to attachment. И не знаю, как в вашей стране, но в Италии люди придают очень большое значение разным активностям, связанным с привязанностью. And so, therefore, we are all kind of attracted, for example, to have some kind of sexual relationship, etc. Мы все, например, очень сильно привязаны к тому, чтобы иметь секс, какие-то сексуальные They отношения, involve attachment, которые подразумевают привязанность. or some kind of liking. Нам кто-то должен нравиться. So therefore, let's first consider when we are meeting someone that we like. Поэтому представим, что мы встречаем кого-то, кто нам нравится. So, for example, we are going somewhere, and in another country, maybe we're going to Austria to skiing in a nice hotel, wooden hotel, and then everybody goes skiing during the day in the cold, and night time they come back to the hotel and they have nice lunch and they drink a little, alcohol, etc. Представим, например, что мы отправляемся в отпуск куда-нибудь, допустим, в Австрию, кататься на лыжах. И вот мы живем в очень красивом деревянном отеле, целый день катаемся на лыжах, а вечером все, кто катались на лыжах, возвращаются в отель, ужинают, выпивают, отдыхают. And then you are there alone. И вот вы там одни. And then maybe you meet you see some girl you like. И, может быть, вы Maybe встречаете Italian, девушку, которая вам нравится, например, итальянку, maybe Russian, или русскую, or maybe Japanese, или японку, depending on your в preferences. зависимости от того, кого вы предпочитаете. And then you kind of fall in love with that person also because, like you are in a very relaxed situation, it's more easy to feel emotion, unlike when you are, for example, busy working in town. И вот вы, например, в каком-то смысле влюбляетесь, в частности, потому что в такой ситуации гораздо легче почувствовать эмоции, намного проще, чем когда вы заняты работой в городе. So then you feel this liking, etc., and then you start to have a relation with this girl, and everything is like becoming sort of fantastic. Она вам нравится, у вас возникают отношения с этой девушкой, и все прекрасно. Even maybe you are on the top of the mountain in Austria, and there is only fog and snow, but it seems like that the sun is shining. Возможно, вы на вершине горы в Австрии, там нет ничего, кроме тумана и снега, но кажется, что сияет солнце. So then some kind of
it seems that there is some kind of happiness, some bliss that arises within yourself that makes everything look nice and beautiful. Кажется, что какое-то счастье и блаженство возникает внутри вас, и оно делает все вокруг вас прекрасным. And of course you are experiencing that. Конечно, вы это переживаете. You are not only experiencing in a kind of state of awareness, Но вы переживаете это не просто в состоянии осознанности. but we are experiencing and also thinking it is nice. Мы переживаем это и думаем, это здорово. So when we think it is nice, it means we have already kind of objectified that experience. И когда мы думаем, что это здорово, что нам это нравится, мы как бы объективируем это переживание. We have already made that experience into a kind of object which is separate from ourselves. Мы превращаем это переживание в некий объект, отдельный от нас самих. That very moment is like the beginning of attachment. И этот самый момент – это начало It привязанности. doesn't need that you feel like something more than that. Это не значит, что вы чувствуете что-то большее, чем это. But of course, then you are continuing, and then you enjoy every day that person, and then you start to think that, she is the one who makes you happy. И, конечно, все это продолжается, вы наслаждаетесь каждый день другим человеком и начинаете думать, что это она делает вас счастливым. It seems that that bliss which arises is not like something that coming from yourself, but it seems it's coming from the other person. Кажется, что это блаженство, которое присутствует в вас, возникает не из вас, но She приходит is от a другого kind of человека. the source of your bliss. Она как бы источник вашего блаженства. Because you have entered you have objectified that experience. Потому что вы объективируете этот опыт, это You have said переживание. it's nice. You made into an object. Вы говорите, здорово, хорошо, And then вы you are превращаете это в considering объект. that person to be the cause of your well-being, your bliss, etc. И считаете другого человека источником своего блаженства, своего удовольствия и так далее. And of course, then when you are thinking that way, you want always that person to stay near you. И, конечно, если вы так думаете, вы хотите, чтобы другой человек всегда оставался And рядом с that is вами. also a kind of attachment, but this already is a kind of gross attachment. И это также привязанность, но это уже очень сильная, плотная привязанность. That is like the attachment of pigs already. Это привязанность, подобная привязанностям свиней. And so you're totally kind of into that, and then you start all the process of neurotic process of the relation. И когда возникает такая сильная привязанность, начинается невротический процесс отношений. For some time the relation go well, and you love each other, etc. But then, of course, there are difficulty in life, and this difficulty in life, maybe you have not so much money, etc. And then there is a struggle to get money, and because of that, the relation gets strained, and so forth. And then you start to feel kind of also like, first of all, then you feel jealousy, because when you want to possess something, because that is giving you bliss, you need that to be yours and not of somebody else, no? И иногда отношения могут быть достаточно удачными. Например, вы любите друг друга, но в какой-то момент возникают проблемы. Например, вы пытаетесь заработать больше денег, и вот в какой-то момент у вас возникают какие-то сложные эмоции. Например, возникает ревность и зависть. Then you feel jealousy, because that is the source of your bliss. You don't want that source of your bliss to fall in the hand of someone else. И когда у вас возникает эта ревность, вы испытываете ревность, потому что другой человек для вас источник вашего блаженства, и вы не хотите, чтобы этот ваш источник блаженства достался кому-то еще. And then you start to feel jealousy, when your girlfriend gets near to the computer or picks up the telephone, you are always
thinking that, oh, she's talking with someone else. И в конце концов вы доводите себя до такого состояния ревности, когда стоит вашей девушке подойти к компьютеру или поднять трубку телефона, вы уже думаете, о, она с кем-то другим там And when разговаривает. she's not at home, she's late or 1 hour, then you think, oh, she's screwing with someone else. А когда она опаздывает домой на 1 час, вы уже думаете, что она трахается с кем-то другим. So then, then also the relation become to get little strained, И таким образом эти отношения становятся напряженными. It's not always like that. There are different pattern of the relation, but we are now talking in general. Это не обязательно происходит так. Есть разные паттерны отношений, но сейчас мы говорим в целом. And then when there are difficulty, you are always blaming the other person. И когда у вас возникают трудности, вы всегда обвиняете другого. You're going in a car, you have an accident. Вы едете на машине, попадаете в аварию, Then you tell your girlfriend that is because of your fault, because you have been talking too much, и вы говорите своей девушке, ты виноват, ты слишком много болтала. or because you was just fighting with me before we went out of the door. Или потому что ты выяснила со мной отношения, прежде чем мы вышли из дома. Everything you blame on the other person. Вы во всем обвиняете другого человека. When you are at that point, then it's not so good for the relation, because that things become kind of neurotic. И когда вы достигаете такого момента, это не очень хорошо для отношений, потому что такие вещи являются невротическими. Also, like a kind of spiritual practitioner, if it's a good one, never blame on others. Хороший духовный практик никогда не обвиняет других. You always keep to yourself and you don't look at others. Вы всегда применяете это к себе. You когда смотрите know на that других. what happened to you is your own karma. Вы понимаете, что все, что происходит с What you вами, это ваша created, собственная карма, cannot которую be вы created by создали. other people. И она не была создана другими людьми. So that is like the dynamic that we experience, no? Такова та динамика, которую мы переживаем. And then sometimes we are feeling so much attachment for that person that all other emotion comes also like rain. Иногда мы испытываем такую сильную привязанность к другому человеку, что все остальные эмоции возникают подобно дождю. And then when the attachment is very strong, then you also you can't function on the spiritual level. И когда привязанность очень сильна, вы просто не можете функционировать на духовном It's уровне. like when you have a piece of paper and you spill some oil on it, Как если бы у вас была бумага, на которую вы пролили масло. and the oil get inside the paper, Когда масло пропитало всю эту бумагу, you cannot write with an ink pen on that anymore. It doesn't stay. больше не можете писать чернилами на такой So бумаге, same way, чернила even не if you будут try to оставаться там. practice the teaching where your mind is totally influenced by attachment, it is like you are almost, you have a kind of raincoat. The power of the teaching doesn't come inside. Точно так же, когда вы пытаетесь практиковать учение, в то время как ваш ум полностью охвачен привязанностью, это все равно, что надеть на себя плащ, который полностью защищает вас от дождя учения. That's why we say we shouldn't always fall under the power of the emotion. Поэтому мы говорим, что нельзя полностью подпадать под But normal власть people эмоций. can become crazy. Spiritual people, they can get blocked in their energy. Обычные люди в такой ситуации могут сойти с ума, а духовные люди могут заблокировать свою энергию. And so, like, because you see, it's like when you have such a kind of attachment for one person, then all your universe is narrowed down to that kind of relationship and to that person. Потому что если у вас есть такая сильная привязанность к одному человеку, вся ваша вселенная сужается до ваших отношений с этим And you человеком. think there is no one except that person. И вы думаете, что нет никого, кроме этого человека. Of course there are so many women around, you know. Конечно, вокруг столько женщин. There are so many men around. You can Столько just мужчин. choose, you know. Вы можете просто But выбирать. for you, only that person. Но для вас есть только этот человек. And you are ready to kill, or you are ready to do anything to keep that kind of relationship, to keep that person with you, even if she want to leave you and let you alone. Вы готовы даже убить ради этих отношений с этим человеком, даже если она готова вас покинуть и оставить одного. So I'm not saying that, you know, like in this kind of relationship, you should be like kind of fickle. Fickle means like unreliable. Я не говорю, что в таких отношениях нужно быть ненадежным, Because that to be unreliable is also a sign of not being a good person. потому что ненадежность – это признак не очень хорошего человека. You like people who are reliable, you can rely on them. You Вы know? знаете, вам нравятся When you люди, need something, they do надежные something люди. for you. When you ask
they do something, not for people that you tell to do something and they say, yes, I do, but then after they never do anything. Вам нравятся люди, на которых можно They even don't положиться, make an effort to try to do it. которых вы просите что-то сделать, и они это делают, а вовсе не те люди, на которых нельзя положиться, которые даже не прилагают усилия, чтобы сделать. But I'm talking about a kind of the mind that get completely carried away by attachment. Но я говорю об уме, который полностью уносится вслед за привязанностью. But for us, attachment is very important. Но для нас привязанность Because we are очень not важна. considering to be negative. Мы не считаем ее чем-то дурным. It is negative when we are entering a kind of the duality that we have explained before. Она является чем-то дурным, только если мы вовлекаемся в двойственность, которую мы обсуждали прежде. But attachment is very important because since it's one of the main emotion, it's also the emotion you can use more for the teaching. Но привязанность очень важна, поскольку это одна из главных эмоций, и мы можем ее использовать в учении. So, for example, if you're having some kind of like sexual relationship, also we are, like. If you are a spiritual practitioner, it means you are including all the activity you do of your life into a method for developing your mind, no? Если вы практик, если вы практикуете духовный путь, то вы все активности своей жизни делаете путем, вовлекаете в метод, который вы применяете. You don't refuse anything, you include all. Вы не отказываетесь ни от чего, вы включаете в это все. And so therefore, like when you feel attachment towards someone, maybe you have some kind of relationship, that is good. Поэтому, если вы чувствуете привязанность к кому-то и у вас возникают какие-то отношения, это хорошо. Because also if you don't have any this kind of relationship, after you become like a dry person, you become like a dry fig tree. Потому что если у вас нет никаких отношений, вы становитесь таким сухарем, подобно какому-то высохшему фиговому дереву. It's also good for your long life. Это также хорошо для вашего долголетия. For the liquids of your body and for many things. Для жидкости в вашем теле, для многих вещей. So, but of course, like then you have to cultivate awareness. Но, конечно, вам нужно воспитывать в себе осознанность. Cultivate awareness. The best thing is that you have the knowledge of the nature of the mind, and so when this kind of emotion arise, they are anchored to that knowledge. И лучший способ культивировать осознанность – это познать природу ума. Тогда все эмоции, которые возникают, они как бы якорем зацеплены, закреплены на этом знании. And when this bliss arises, you're not thinking that it is coming from someone else. И когда возникает блаженство, вы не думаете, что оно приходит от кого-то другого. But you know that is always the nature of your mind. Вы знаете, что это всегда природа вашего ума. It's not because of the other person that bliss arises. Что это блаженство возникает не из-за другого человека. It's always with you. You can also manifest it if you are alone. Оно всегда с вами, и оно всегда может проявиться, даже если вы одни. But when you are experiencing, you are not being like a child and say, "Oh, it is nice." Но когда вы его переживаете, вы не должны, подобно ребенку, говорить: «О, как здорово». But you remain without, like when we explain, for example, the ultimate bodhicitta, you remain in a non-conceptual state of mind. You are remaining in a non-conceptual state of mind. When, for example, you are having some kind of sexual relationship and you are experiencing the bliss, you are remaining in that non-conceptual state of mind. Но вы должны оставаться в нерассудочном состоянии ума, как когда мы говорили об абсолютной бодхичитте. Например, когда вы испытываете блаженство в момент соединения, вы пребываете в нерассудочном состоянии ума. Even when you are finishing, you don't smoke a cigarette or light to the television. И после того, как вы закончили, вы не закуриваете сигарету и не включаете телевизор. You look at the nature of your mind. Вы смотрите в природу своего ума. Because this is one of what we call one of the three experiences, both in the Tantra and Dzogchen and Mahamudra, we have three experiences of pleasure, emptiness and bliss that we use in the practice. Потому что есть три переживания, о которых мы говорим в Дзогчене и Махамудре. Это переживание удовольствия, ясности и пустоты, которые мы используем в практике. We use this experience because when they manifest, the working of the mind stop a little. There is some kind of gap.
Почему мы используем эти переживания? Потому что когда они проявляются, работа ума останавливается, and your возникает true как бы condition разрыв, can manifest. и ваша подлинная природа может проявиться. So the mind, when you experience the kind of bliss, the mind get more subtle, and the conceptual mind little stop, and then you can look at the nature of the mind. So it's a wonderful moment, a wonderful opportunity, like you are deepening your practice. В такой момент ваш ум немного успокаивается, концептуальный ум останавливается, и это хороший момент для того, чтобы углубить свою практику. So, like for example, Drupa Kunle, then he was also saying, during the day I meditate on Mahamudra, during the night I'm doing that. И Друг Пакунля, например, говорил, днем я медитирую о Махамудре, а ночью делаю это. Also, same like meditation on Mahamudra. Это то же самое, что медитация Махамудры. So therefore, we don't enter into the duality, first of all, of conceiving this is something nice, but when we are experiencing that bliss, we immediately turn to the observation of the nature of the mind. Поэтому мы не впадаем в двойственность, думая, как хорошо, но мы переходим к наблюдению природы ума. And if you can do that, of course, you are more relaxed even in the relation with the other person. И если вы так делаете, конечно, вы будете более You are расслаблены, в not том числе в becoming so отношениях с другим obsessed, you are not человеком. becoming so jealous, etc. Вы больше так не расстраиваетесь, больше не испытываете такой ревности You are и так more далее. mature in the relationship. Ваши отношения становятся более взрослыми. Because most of people, they say, when they're looking for a kind of partner, man and woman, they're thinking, oh, I'm looking for someone, like to kind of complete myself, like if you have kind of an egg broken into two, then you have to rejoin the two parts of the egg. Потому что большинство людей смотрят ищет другого человека, думая, я хочу найти кого-то, кто дополнит меня, чтобы мы были как бы двумя половинками, которые идеально дополняют друг друга. I have male energy, I want to kind of complete myself with the female energy. У меня есть мужская энергия, я хочу дополнить себя женской энергией. I have female energy, I want to complete with the male. Или у меня есть женская энергия, я хочу дополнить ее мужской энергией. This is really a kind of an illusion. This means immaturity, not completing anything. Но это воистину иллюзия, это признак незрелости, того, что вы не понимаете. If you are using a relation to complete yourself, this means you are putting the foundation for a disaster in your relationship. Если вы строите свои отношения на желании дополнить себя, это значит, что вы закладываете основания для катастрофы в своих отношениях. Because we are already complete. There's no need to look for someone else. You have both female and male energy. Потому что мы уже полные, не нужно искать кого-то для этого. У нас есть обе энергии, мужская и женская. People who are saying that completing the energy with the other person, they don't know what they're talking about. They're just like naive people or just some kind of level of misunderstanding. И когда люди говорят о том, что они хотят дополнить себя какой-то другой энергией, я не понимаю, о чем они говорят. Это или очень наивные люди, или они просто пребывают в полном непонимании. We have to understand that there is already everything complete in ourselves. Мы должны понимать, что в нас уже все полно. Then, from that point of view, then you can relate with the other people in a balanced way. И с этой точки зрения мы можем взаимодействовать с Otherwise, if you are другими depending, людьми and then it's сбалансированным difficult. образом. Иначе, если мы зависим от кого-то, это You всегда don't будет have to сложно. depend on anything. Не нужно зависеть ни от чего. And so this is the way in which we should deal with attachment. I don't know if I have been clear or not. И это способ, которым мы должны работать с привязанностями. And Я не then знаю, ясно ли я это объяснил. when we are in that way, when we have that kind of awareness, for example, when we can be in the nature of our own mind, when we have attachment, И когда у нас есть такая осознанность, если мы пребываем в природе ума, когда у нас возникает привязанность, that attachment becomes the experience of bliss. эта привязанность становится переживанием блаженства. So then we say at that point, the books they say, then you understand that the emptiness, but really there is nothing to understand about emptiness. It means when you understand that there is no duality there between yourself and the experience. Что в этот момент вы Then постигаете they say пустоту. it's like,
Detong. They talk. They say like bliss and emptiness. They say in the Tantra also, like we say in Dzogchen. Но But we have to understand what it means. на самом деле это не имеет никакого отношения к пустоте. То, что мы постигаем здесь, это недвойственность, это то, что мы называем словом детонг, недвойственность пустоты и блаженства. Мы должны понять на собственном опыте, что это значит. At that point, that bliss is the discriminating wisdom of Amitabha. И в этот момент это блаженство, это различающая мудрость Амитабы. When you are doing certain practice of the mandala, for example, Например, когда вы with the делаете five некоторые Dhyani практики Buddhas, мандалы, практики Дьяни Будд, or if you know the practice of Mandarava, или если вы знаете практику then Мандаравы, that principle of Amitabha is the principle represented by the red dakini behind yourself, принцип Амитабы the – это visualization. принцип, символизируемый красной дакини, которая пребывает за вами. So why we call, that I think that bliss, discriminating bliss of Amitabha. Почему мы называем это различающей мудростью Амитабы? I think because when we have attachment, then you are not able anymore to make differentiation between things. Я думаю, потому что когда у нас возникает привязанность, мы больше не способны различать вещи. But when you realize that attachment as wisdom, you realize the real nature of wisdom, then it becomes the opposite. Но когда вы осознаете эту привязанность как мудрость, когда вы постигаете ее природу мудрости, все проявляется противоположным образом. Then you know discriminating wisdom. Of course, now I don't explain exactly what they mean, this wisdom, because also there are many kind of explanations. Тогда вы постигаете, что такое различающая мудрость. И сейчас я не буду объяснять, что это такое, потому что есть много таких So we are объяснений. going on to explain anger. Мы перейдем к объяснению гнева. So anger is we say is the wisdom of the mirror of Akshobhya. Мы говорим, что гнев – это зеркальная мудрость, зеркалоподобная мудрость, мудрость Акшобьи. So Akshobhya is like when you, for example, we are practicing the mandala in front of us, the deity which is in front of us in the eastern direction. That is symbolized the principle of Akshobhya. Когда мы практикуем метод мандалы, божество, которое находится перед нами в восточном направлении, это Акшобья. And his wisdom is called mirror-like. Его мудрость называется зеркалоподобной. No, mirror means something on which everything reflects very clearly. Zеркало – это нечто, в чем все ясным образом So when we are отражается. experiencing anger, what happens? Когда мы испытываем гнев, что So, происходит? for example, you are at a party and you are with someone, and maybe you are criticizing the way the dress or the clothes of another person. Например, вы на вечеринке, вы там с кем-то, и вот вы нелестно высказываетесь об одежде какого-то другого человека. Then that person gets upset with you, and he has a glass of champagne and he just throws on your face. Тот человек недоволен вами и выплескивает вам в лицо бокал шампанского. So you are getting angry, you are boiling with anger. И у вас возникает гнев, вы кипите гневом. Because it seems that the gesture or maybe the words that he's saying, they are kind of reaching some kind of target. Потому что похоже, что этот жест или скорее даже слова, которые этот человек произнес, достигли цели. So target is your ego, yourself. А цель – это ваше эго, вы In reality, сами. there's no target, but you feel that you are being hit. В реальности нет этой цели, но вы чувствуете, что вас задели. And so there arises anger, and then maybe you are fighting. Or if you are not fighting, because there are many people, so you are afraid, that other things that you are bad, then you go away. Возможно, вы начинаете драку, или если вы не начинаете драку, потому что вокруг много людей, и вы чего-то боитесь, вы стараетесь уйти. But in your mind, anger is always continuing. Но в вашем уме гнев And you продолжается. think, why it has offended me, and he's really bad person. It was not the first time he attacked me. I remember also last year he did something to me. Вы думаете, почему он меня оскорбил, он по-настоящему мерзавец, это не первый раз, я помню, в прошлом году он уже что-то такое сделал по And отношению he ко мне. was always trying to undermining me, Он всегда стремится меня унизить, to denigrate me.
как бы принизить меня. And you feel very offended, and the anger stays there for days also. You cannot control it. И вот In the night you can't sleep, well. вы целыми днями пребываете в этом состоянии гнева, вы не можете себя контролировать, вы даже не можете нормально спать ночами. In the morning you get up, maybe you forget for a while. After 9 o'clock, anger come back. Утром вы просыпаетесь, может быть, ненадолго забываете, но после 9 утра гнев снова возникает. That, how we react is the same in the same way as we do with attachment. Same thing. Но то, как мы реагируем, это совершенно то же самое, как мы делаем в случае с привязанностью. We have an experience of anger, no? У нас возникает переживание гнева. So anger basically, beside any kind of idea, concept that it can be associated with, it's a kind of energy in yourself. Но гнев сам по себе не ассоциирован, не связан ни с какими идеями. Это энергия в чистом виде. Is also a particular kind of energy, not like attachment. It has a different nature. Это определенный вид энергии, это не привязанность, у него другая природа. It comes from within. Он возникает изнутри. It's part of yourself. Это часть вас самих. But that means it's your real true nature. Он остается в вашей Just like истинной природе. the nature of the mind is the same. Как There's природе no ума. difference at all. Между ними нет разницы. But we are thinking that it arises because that pain in the ass, kind of throw on our face the glass of champagne. Но мы думаем, что гнев возникает потому, что это человек, который нас так достал, выплеснул нам в лицо бокал шампанского. So we are all blaming the person, etc., etc. We have entered into the duality. Мы обвиняем этого человека, и тем самым мы впадаем в двойственность. We are keeping grudges and we wait until we can fight back and punish him, etc., etc. И мы выжидаем момента, пока мы не сможем ему ответить и наказать его. So, but then how we should do? Again, when we experience anger, we should try to remain present. Of course, I know it is difficult, It will be nice just to hit that person in the face. Что мы стараемся делать? Когда возникает гнев, мы стараемся сохранять присутствие. Я знаю, это очень трудно, потому что нам очень хочется просто дать ему по морде. And sometimes you must do. Иногда это нужно делать. It's better you do. Иногда лучше, чтобы вы это делали. But in any case, you cannot do all the time. Но как бы то ни было, вы не можете делать это Otherwise, всегда. they lock you up in a mental hospital. Иначе вас So запрут в therefore, you have to психушке work with anger somehow. и заставят работать с гневом. So then you have to try to be aware as much as possible. Поэтому нужно сохранять осознанность, насколько это But you возможно. have to train before, otherwise you would not be able to. Но вам нужно сначала And поупражняться, training иначе вы means не to do the преуспеете practice в for этом. understanding the nature of the mind. Упражняться значит делать практику для понимания природы ума. Or there are other methods which are explained, for example, in the Dharma teaching of Chogyal Nankha. You can learn those teachings. Или применять другие методы, например, которые объясняются в учении Терма Чогьял Намка Some kind of можете method научиться that этим методам. combine also with tantric technique, Некоторые из этих методов связаны с тантрийскими техниками, slightly combined with that. в некотором роде части связаны с But ними. in any case, you should kind of maintain your awareness. В любом случае нужно сохранять That means осознанность. you are not entering into a kind of duality. You are experiencing anger, but you are not directing to an И object. это значит, что вы не впадаете в двойственность, вы испытываете гнев, но вы не направляете его на объект. So what happens if you do like that? И что же происходит, если вы так поступаете? Anger manifests as clarity, Гнев проявляется как because ясность, that is the nature of anger. потому что такова природа гнева. Anger is a very clear mind. Гнев – это очень ясный ум. Attachment is not so clear. That's why we say that when we realize attachment as wisdom, it is the discriminating wisdom. No? Привязанность не такая ясная, поэтому когда мы говорим, что мы преображаем привязанность в мудрость, она проявляется как различающая мудрость. I don't know if you understand this, but I remember, for example, that when I was studying Buddhist philosophy in Switzerland, we always had the classes at maybe 1:30 or 1 o'clock in the afternoon. Я не знаю, понимаете вы это или нет, но, например, когда я учился буддийской философии в Швейцарии, мы всегда занимались, в частности, у нас класс начинался в час дня. So 1 o'clock in the afternoon is a difficult time to study philosophy, no? Час дня – это трудное время для изучения Because философии, it's just after lunch. потому что это сразу после обеда. So you feel heavy, you feel sleepy, etc. И вы чувствуете себя тяжело, вы сонливы и так далее. And we were always like that. И мы всегда были именно I remember такими. some Italian friend of mine, we were there, they were just always kind of
a very clouded mind at that time. Я помню, Almost they had open eyes, but it was like you could see the cloud on their face. там был я и один мой итальянский друг, и мы всегда пребывали в каком-то совершенно облачном состоянии сознания. Мы пытались открыть глаза, но это было очень трудно. And so our teacher would always say something bad to us, making us angry, you know. И наш учитель всегда говорил нам что-то плохое, всегда заставлял нас гневаться. And then our mind would kind of wake up. Тогда наш ум немного просыпался. Also, I remember one time I was always studying there. Я помню, как-то я учился там. And I was we had a kind of, when you study philosophy, also to let this concept sink into your mind. Sometimes you, for example, in the Galupa system, they do this dialectic debate, you know, between each other, using logic, like the Aristotelian logic. Вы знаете, в буддийской философии, когда вы работаете с этими мыслями своего ума, иногда используется, особенно в Гелуппе, метод дебатов, основанный на логике, на такой аристотелевской прямой логике. So we were there in the temple, and I was there, and people were separated 2 by 2, they were discussing. Я был в храме, и мы разделились на пары и вступали в диспуты. And I was sitting, and an American guy was asking me question. Я сидел, и один американец задавал мне вопросы. He was much more intelligent than me. Он был намного умнее, чем я. He had studied at the dialectic school in the Dharamsala. He was even the best among everyone there, better even than all the Tibetans. Он учился в школе диалектики в Dharamsala, и он был лучше многих тибетцев. But we were discussing, and I kept my point quite tightly. Мы дискутировали, но я крепко держался за свою точку зрения. Probably unreasonably. Возможно, необоснованно. And he had a kind of big mala, a big rosary. И у него были большие четки, большая Long мала, like that. длинные, вот такие, With big beads of с wood, большими бусинами, heavy. очень тяжелыми. And so at a certain point he kind of hit me on the head with that. И в какой-то момент он меня ударил по голове. He didn't hit me very strong, you Он ударил know. меня не так сильно, Otherwise it would have been very painful, but Иначе это было бы just очень enough to make me very angry. но достаточно для того, чтобы заставить меня испытать сильнейший гнев. But I couldn't do anything because our teacher was walking around in the middle of us. Но я ничего не мог сделать, потому что учитель ходил рядом с нами. I could just be there with the anger. I could not move away from the anger even a millimeter. I could not do anything to counteract. I could just experience that anger as it was without any kind of concept. И я не мог ничего сделать, я не мог ни на миллиметр уйти от своего гнева и не мог никак ему ничего противопоставить. Я вынужден был просто пребывать с этим гневом. Then at a certain point, my mind became very clear that anger became an extremely clear state of mind that lasted for many hours. Момент мой ум стал чрезвычайно ясным, и этот гнев превратился в очень сильную ясность ума, которая продолжалась So много this is часов. what is an example when we talk about the experience of clarity, you know. Это пример, если мы Can говорим о also переживании be ясности. associated to anger. Она может быть связана с гневом. So, but precisely anger has this nature of clarity. And when you are aware, when you have anger, you are aware, you don't enter in a dual relationship, then anger becomes that clarity. And we call that clarity the wisdom, the mirror-like wisdom of Akshobhya. Гнев имеет природу ясности. Если вы не впадаете в двойственность, он проявляется как ясность, и мы называем эту мудрость мудростью Акшобхи. So the same thing then you apply to all other kind of emotion, no? То же самое относится и к всем остальным эмоциям. For example, when you have pride. Например, если вам свойственна гордость. So some people, you know, when they go around teaching, they others say, "Oh, you explain so well, you're so clear, you know, you're so good, etc., etc." Then that person who explained feel a kind of happiness. Например, иногда люди, которые объясняют учение, потом слушают других, и те говорят им: "Ты так хорошо это объясняешь, так здорово", и такие люди радуются. Then begin to feel little pride, behave a little bit like a movie star. И начинают испытывать некоторую гордость, начинают вести себя как звезды. And so this is having the experience of pride, you know. Это и есть переживание гордости. Well, when we have that kind of experience,
that kind of emotion that arises in our mind, if we are aware, there's just the energy of that pride which arises. There's no any kind of reasoning. That energy is not connected to the fact that somebody praise you or anything. It is just an energy which comes from yourself. Есть осознанность, то эта гордость проявляется просто как энергия, которая не имеет никакого отношения к тому, что кто-то нас восхваляет. Это просто энергия, которая проявляется сама по себе. And then if you can be aware, then there is a kind of stillness, an experience of stillness which comes. Вы способны это осознавать, у вас возникает некий покой, возникает переживание покоя. That kind of experience of stillness is one in which there's no the idea of yourself and others. И в этом переживании покоя нет представления о себе и других. Because pride arises on the basis of this difference between oneself and others, no? Потому что гордость возникает из представления о различии But между if you собой are и aware, другими. then there is a kind of a stillness and with no notion of self and others. Если у вас есть осознанность, то у вас возникает этот покой без внимания к понятиям себя и других. Then we call that the wisdom of Ranasambhava, no? И мы называем это мудростью Ратнасамбхавы. Nyamnyeshe, the wisdom of equality. Нямньеше, то есть мудрость равенства. So equality means because that is all the same. You and others is the same. There's no difference. Почему равенство? Потому Between что everything, all phenomena are the same. нет никакого различия между So собой и then другими, pride между вами и the всеми energy of явлениями. pride as really that nature. Somehow as a nature, the true nature which is kind of almost opposite of what it looks like. Таким образом, эмоция гордости, на самом деле, это энергия, которая проявляется как нечто прямо противоположное иногда тому, как она выглядит. Then we have jealousy. Затем у нас есть зависть. We know ревность. very well. Jealousy is something connected to anger also. Мы знаем, что это нечто связанное с гневом, в частности. So when you are jealousy or maybe envy is better. Зависть или, может быть, ревность. It's a better translation. Более хороший перевод. And it means that basically when you are, envy of someone. Let's say, somebody call you on the telephone in the night when you are looking TV, but very relaxed, and it tells you, oh, your neighbor won the lottery. Кто-то звонит вам ночью, в то время как вы спокойно смотрите телевизор и говорит: представляешь, твой сосед выиграл в лотерею. But it's a neighbor with whom you are always fighting because of the border Но это of your сосед, land. с которым ты все время конфликтуешь, потому что у вас граница между вашими участками So земли. means you are feeling jealousy and kind of dislike. И вы испытываете зависть, вам это не нравится. And maybe you also don't sleep very well because Может быть, your neighbor won the lottery. Даже не можете после этого спать нормально, потому что ваш сосед выиграл в лотерею. Maybe in the morning time, after breakfast, you are looking whether your neighbor is going outside with the car and with the ticket to show to the people, saying, I won the lottery. Вы смотрите даже с утра, не поехал ли мой сосед на машине с билетом показать его другим, смотрите, я выиграл в лотерею. And maybe you thinking, oh, I hope he gets a car accident and he dies before getting to the shop, И вы думаете, ну чтоб он разбился на этой машине, прежде чем он доедет до магазина. We have that kind of thinking, usually. Instead of being happy about the happiness of others, we are happy when we see other people suffering, no? Мы обычно думаем именно так. Вместо того, чтобы радоваться за других, мы рады, когда другие страдают. So we have that kind of jealousy. Вот что такое зависть. So it means that somehow we have the wrong idea that we are missing something, no? Это значит, что иногда у нас есть неправильная идея, что нам чего-то So we are недостает. missing something, that we always need something. We need a better car than our neighbor. We need a better girlfriend than our neighbor. We need a better clothes. We need a better food. We need better things, Что нам And нужно... then to show to other
I что-то, got much better, than you. чего у нас нет. Нам нужна лучшая машина, чем у соседа, нам нужна лучшая девушка, чем у соседа, нам нужна более хорошая одежда. В общем, нам все время что-то нужно для того, чтобы показать другим, у So меня this это есть. kind of attitude is really very bad, because also especially when you are a spiritual practitioner in a kind of group, spiritual group, etc., then it makes things very difficult. It doesn't allow you to collaborate with others, because you're always feeling jealousy that other people are doing something, or they are organizing, etc. So instead of thinking, oh, they are organizing, wonderful, so I can just sit here doing nothing, and relax. Instead of being like that, we feel jealous and we interfere in what other people are doing, try to stop, И это очень плохо для нас, в особенности, если мы следуем духовному пути, если мы находимся в какой-то организации, в какой-то общине. И, например, мы испытываем сильнейшую зависть, когда кто-то другой начинает что-то делать. Мы думаем, вот, они это организуют. И вместо того, чтобы сидеть и радоваться из-за того, что вы можете ничего не делать, а они и так это организуют, вы думаете, нет, они это делают, мне надо вмешаться, прекратить, остановить. If you are part of some spiritual group, then you can see that very clearly. Если вы относитесь к какой-то духовной группе, вы можете это очень хорошо увидеть. Because they are worst in this kind of thing. Потому что духовные группы в этом отношении So самые anyway, when худшие. kind of jealousy come, then you can instead of like thinking, etc., you are experiencing that kind of emotion. И когда такая зависть возникает, вы думаете, вы испытываете эту эмоцию. Recognizing that it's a movement of our own mind, a movement of the energy of our own mind. Но вы должны распознать эту эмоцию как энергию, как движение собственного ума. So a movement of the energy of our own primordial nature. Как движение энергии нашего собственного изначального So therefore it состояния. means if it is a movement of that, it means it's not separate. It is that primordial nature itself manifesting. И раз это ее движение, это значит, что они нераздельны. Это само по себе наше изначальное состояние проявляется таким That's образом. why we are saying, more emotion you have, better it is, more wisdom you have. Поэтому мы говорим, что чем больше у нас эмоций, тем лучше, тем больше мудрости. Because these emotions, they are really like our primordial state manifesting, Потому что эмоции – знак того, что изначальное состояние проявляется. More you have, better it is. И чем больше их, тем лучше. If you are like a kind of like a more subdued, like a more kind of castrated kind of person, this is not so good. It's better you are the opposite. Если вы какой-то кастрат, это не так хорошо, лучше, чтобы было наоборот. But of course you need to have some kind of awareness. Otherwise, there is no point in everything. All the emotion become kind of useless and also negative. Иначе, если вы это не используете, то все эмоции становятся бесполезными и также вредными. And but when we have that jealousy, then we keep our mind aware in the knowledge of our condition, and then we have experience like that everything is dependent on something else. We have that kind of knowledge coming. Но если у нас есть эта энергия зависти, и мы распознаем свое изначальное состояние, то мы понимаем, что все вещи взаимосвязаны и взаимозависимы. Вот такое знание появляется в нас. That all is relative. We say good because we say bad. We say high because we say low, etc. Что все относительно, что мы говорим хорошее, потому что мы можем сказать плохое, что мы говорим низкое, потому что можем сказать высокое и так далее. And that emotion at that point is the wisdom of our Mogasiddhi. И в этот момент эта эмоция – это мудрость Амугасидхи. So the wisdom of our Mogasiddhi is called Jadubhyesha, which means the wisdom that has accomplished the actions, no? И мудрость Амугасидхи называется Кедрупьеша. Это значит мудрость завершения, This means завершающая. that there is nothing to do in order to be complete. Это значит, что не нужно ничего делать, чтобы что-то That everything is дополнить. already complete in Все itself. уже полно само по So you себе. don't need like to have that kind of idea that you don't have what other people have. У вас нет идеи, что у вас нет чего-то, чего нет у других, что есть у других. You don't feel like desiring of what other people have. Вы не чувствуете, что вы желаете чего-то, чем обладают другие. Sometimes you have like this kind of masjida like Naropa, ancient masjida like Naropa and Tilopa. They don't even feel the difference between day and night. А древние махасидхи, такие как Наропа и Тилопа, даже, например, не чувствовали разницы между днем и ночью.
They even didn't need they didn't need to move from one place to another one. Им не нужно было даже перемещаться из одного места в другое. So we are dealing with emotion in this way, no? Таким образом мы работаем с эмоциями. And when we have ignorance, for example, when our mind is cloud, etc., И then когда, например, instead of being submerged by this emotion, if you are maintaining the present, the knowledge of the nature of the mind, then it doesn't matter. Когда у нас есть неведение, когда наш ум является замутненным, вместо того, чтобы быть полностью поглощенным этой эмоцией, мы просто остаемся как оно есть, и это не важно. You don't need to do anything when you are sleepy if you have knowledge of the nature of the mind. Если вы сонливы, если вы засыпаете, вам не нужно ничего делать, если у вас есть знание природы ума. Почему? Потому что это вовсе не является для вас препятствием. Ваше присутствие здесь, даже если вы спите. And so when you are like this, that also the sleep and all this kind of aspect which connected to ignorance become like the wisdom of the Dharmadhatu of Vairochana, no? The wisdom of the true nature of reality. Вы таковы, то это неведение, даже когда вы спите, становится мудростью Вайрочаны, мудростью Дharmadhatu, подлинной природы реальности. So you see, like this is what we have in the mandala. Вот что есть у нас в мандале. When we have the mandala with different deity, in the center we have Vairochana, in front Akshobhya, etc. So these also represent what we are talking now. Когда мы представляем мандалу, в центре которой пребывает Вайрочана, на востоке Акшобхья и так далее, это символизирует собой именно то, о чем мы говорим сейчас. All is like the five Dhyani Buddha. The universe is like the five Dhyani Buddhas. Все суть эти пять Дhyani Будд, вся Вселенная суть пять Дhyani Будд. All is that from inside and outside. Снаружи и внутри. That what we are saying in the Dzogchen teaching. Это, как мы говорим в учении Dzogchen. You see, is that clear what I explained? Ясно ли, что я объяснил? Maybe some more about the last ignorance, a little bit more. Ignorance, I don't want to explain more, but you should look at the teaching, particularly that are in the Lonsel teaching of Rinpoche about dealing with the five emotions. That is explained. What you should do with regard to ignorance. Мне не хотелось бы сейчас подробно на этом останавливаться. Вы должны почитать что-то, в частности, почитать объяснение в наставлениях Лонгсал Ринпоче в отношении пяти эмоций и неведения. But in any case, if you want to know, then this is like that is more like connected with the practice of the night. Но если вы хотите знать, это больше связано с практикой ночи. So therefore, like if you are having knowledge of your true condition, then you should try to have that kind of knowledge also during the night time. И это значит, что если у вас есть знание вашего истинного состояния, вы стараетесь применить это знание также ночью. So before you are going to bed, you are also doing practices that enable you maybe to maintain that if you have that awareness during sleep, and also enable you to recognize the dream state. Прежде чем лечь спать, вы делаете практику, которая позволяет вам поддерживать это присутствие осознанности во время сна и, в частности, во время сновидений. So there are many kind of methods, no, to do that. Есть много методов для того, чтобы этого достичь. So in the Tantra we call about the Anurata method. В тантре мы говорим о методе Анурата. So Anurata, it means you are kind of visualizing a lotus flower in your heart. Это значит, что вы, например, визуализируете цветок лотоса у себя в сердце. And in the middle there is the letter Om. В его центре слог Ом. And then on the fourth petal Anurata. А на четырех лепестках And Анурата. then there is also, you can receive teaching, there is some explanation on how that when you are about to sleep, the different stages when you are getting to sleep, you are focusing on this letter one after the other according to the stage you are of falling asleep.
И вы можете получить наставление, где говорится, как во время 4 стадий засыпания постепенно по очереди фокусироваться на разных лепестках, на разных слогах в соответствии с этими But стадиями. this is more like kind of tantric stuff. Но No? это больше тантрийские дела. Otherwise, you are like, if you're like doing it in the Dzogchen way, then you are visualizing the letter A in the center of your body, and you are sleeping. You focused a little on that A. Или же, если вы делаете это больше в стиле дзогчен, вы визуализируете слог А в центре своего тела, и когда засыпаете, сосредотачиваетесь на этом А. When we are using A in Dzogchen, also some practice, other sensing of the various tradition, etc., it is like a kind of a symbol. Когда мы используем А в дзогчене, в рушенных симзинах, в разных практиках, А это всегда своего рода символ. It is something that bring back memory of something. Это нечто, что вызывает в вас воспоминания о чем-то. Particularly, for example, if we have received an introduction to the nature of the mind or something like that, then we use the visualization of like a kind of a letter to which that introduction is associated, and by visualizing that letter, we can bring back to mind immediately that kind of experience we have and experience it now. В частности, если вы получили ознакомление с природой ума, прямое ознакомление, вы используете А как символ, который напоминает вам об этом состоянии, и вы используете его для того, чтобы вернуться в это состояние. So it doesn't mean that you are working with memory. Это не значит, что вы работаете с You are памятью. working with symbols. Вы работаете с символом. For example, like people who are dreaming of various kind of number for the lottery, no? Например, люди, которым снятся различные номера лотереи. Then maybe during the daytime, when they are going on the street, they notice a number, the number 18, for example. Например, возможно, такой человек днем идет и замечает где-то номер, например, 18. That number 18 also immediately bring back the memory of the dream without thinking. И этот номер 18 сразу вызывает воспоминания That you have сна. dreamed Вам не about нужно the для number этого думать. 18. Что сразу вы вспоминаете, что вам снился номер 18. And it's also a confirmation that you should play that number at the lottery. Также это подтверждение того, что вам нужно поставить на этот номер в лотерее. Because you had in the dream and then you had in reality these two things matches. No? Потому что это было у вас во сне, и теперь это есть в реальности. Эти две вещи совпали. So in same way we are using this letter A to bring back the awareness of our own true condition. Точно так же мы используем слог А для того, чтобы вернуть, восстановить в себе осознанность Because we нашего have such a состояния. capacity, Потому что- once we have experienced something, we can experience the same. У нас есть такая способность, раз мы что-то уже испытали, мы снова можем это испытать. I remember, I always use this example to explain when 1 year ago about I was in Switzerland and I was in a place buying some seeds of ancient plants. Я помню, год назад я был в Швейцарии и покупал там какие-то семена старинного растения. And then, but when I arrived there, they hadn't opened the selling. Но когда я туда приехал, они еще не открыли торговлю. But then I saw, we had to wait, and I saw that there was this table in which you play football, like that. Я You ждал, have it in Russia? я ждал, и там был такой стол, где была игра, настольный футбол. So I said to my friend, okay, let's play a little. Я сказал своему другу, давай поиграем. But it was about 30 years I was not playing it. Но до этого я 30 лет не играл. But when I start to play, Но когда я начал играть, immediately I remember a certain way of striking that я сразу вспомнил, как там надо бить. that I used to do when I was a Я child. вспомнил тот удар, прием, который я использовал, когда я был ребенком. But 30 years that passed in between. Но прошло 30 лет. But I didn't have to think in order for it to come back. Я ни разу не думал, The same way when мне we не are понадобилось working думать, like чтобы with это this восстановилось в letter уме. A, for example, as a symbol, Точно так же, когда мы используем букву А как символ to practice for the Guru Yoga and like that, в практике this, гуру-йоги и так it далее. works in this precise way. Это работает точно так же. So when you go to bed, you try to do that, and also after you have focus a little on the eye, you don't focus anymore, but you just watch your thoughts as they come and go.
Поэтому, когда вы ложитесь спать, вы представляете это А, фокусируетесь на нем, потом отпускаете и просто позволяете мыслям приходить и уходить. So we do something like resemble what we call shine meditation. Мы делаем нечто, что напоминает медитацию Шине. Shine to develop the calm state. Шине – это развитие состояния And then покоя. we fall asleep, hoping that we can be aware in the dream. Затем мы засыпаем в надежде, что у нас во And сне particularly сохранится also, осознанность. if we retain awareness during sleep, that we are transforming ignorance into the wisdom of the true nature of И в reality. частности, если мы сохраняем осознанность во сне, то мы можем преобразить неведение в мудрость истинного знания реальности. When you get up, then the first thing you do, when you are in bed, you do that visualization of the white R, and you are there are different way you can do, but then you are trying to bring back a kind of knowledge. И когда вы просыпаетесь, что вы делаете? Вы вновь произносите «А» и стараетесь вновь восстановить в себе это знание. Or maybe you are sitting, you are doing, after a while, you're sitting, you're doing kumbhaka, Возможно, спустя какое-то время вы садитесь и делаете кумбаку and gazing with your eyes in space. и смотрите в пространство. And so you maintain the continuity. So you have to do all this kind of thing И продолжаете таким образом. А вы должны делать такие as вещи a kind of exercises. в качестве упражнения. There's some question or? Есть еще вопросы? Is there any question on that side of the hall? А на той стороне есть вопросы? Есть вопрос. Если гнев направлен на самого себя, это то же самое, что направлен на другого человека? Нет каких такой? If you are angry at yourself, is it the same as an anger for another person, or should we apply the same method here? It depends Зависит от... when you are angry at yourself. It depends why you Зависит от would того, be angry at yourself. Почему? Почему вы гневаетесь на себя? Because I tend to be rather indulgent person, so I don't feel much anger with myself. Потому что я склонен прощать самого себя, я не очень много чувствую гнева по отношению к себе. But I know some people, they are kind of angry at themselves for some reason, like there can be many reasons. Но я знаю, что многие люди чувствуют гнев по отношению к самим себе, но здесь могут быть разные причины. But anyway, the energy is always the same. Как бы то ни было, энергия всегда одинаковая. And that is always clarity. Энергия – это всегда ясность. So what we need to do is like to develop a kind of awareness of the nature of the mind. И что нам нужно делать, так это постараться развить в себе осознавание природы ума. Then we can deal with everything. Тогда мы можем работать с любыми ситуациями. That's why I advise, if you want to really understand, you follow the training of the Santima Sangha. Поэтому я советую, если вы действительно хотите это понять, пройти тренинг Санти Махасанки. Especially the first and second level of the Santima Sangha in terms of practice, they explain what we call the four contemplation, which are the means to understand the nature of the mind. Прежде всего, первый и второй уровни Санти Махасанки, там объясняются так называемые 4 созерцания, которые позволяют нам действительно понять природу ума. And even if you're stupid, you will understand something by doing those practices. И даже если вы очень недалеки, вы поймете что-то, когда делаете эти практики. Можно спросить о том, что, в принципе, в реальной жизни практика часто бывают вторичные причины и действия, и как с ними работать. Ну, то есть, если говорить о привязанности, то действительно какие-то девушки определенным образом по-другому входят в твою жизнь. Или если ты живешь, например, в хорошем медитативном месте, а у меня большой ретритов, это совершенно не то же самое, чем жить, например, в очень плохом районе среди гастарбайтеров.
But in the real sense, there are a huge difference in life when you are doing practice, for example. Different girls really they influence your life in different way. And for example, Which girls? different girls Yeah. influence your life in different way. Also, if you live in a good place, and all is better than to live in some suburb, for example. Yes. When you don't have knowledge, then everything influences you. Да, если нет знания, то все на вас влияет. Yes. В Дзogchen СМД мы пытаемся объединиться с мыслями. Правильно ли я понял, что работа с эмоциями это то же самое? Технически. Что значит объединиться? В каком контексте ты имеешь в виду объединиться? Распознать ее как собственное состояние. In Dzogchen Semde, we are trying to recognize our thoughts as our own conditions, our own state. Is it the same as working with emotions? Working with emotion, you should have that kind of understanding first, I think. Для того, чтобы работать с эмоциями, вам сначала нужно иметь такое понимание, я думаю. Or anyway, when you are experiencing that kind of emotion, you are trying not to fall into the duality. Как бы то ни было, когда вы испытываете эмоции, важно стараться не впадать в двойственность. Like one of my teachers was saying, when you are experiencing something like that, you have to remain with that emotion without going away even a millimeter from that. Как говорил один из моих учителей, когда вы испытываете эмоции, нужно оставаться в этой эмоции, не сдвигаясь от них ни на миллиметр. But also not doing anything, Но также ничего не делая. but just being there with that. Просто пребывая в ней, в этой эмоции. You see, this is when I am talking about this approach, dealing with the emotion, is not the same as when many Western teachers are talking about nowadays. Когда я говорю об этом, о работе с эмоциями, это не то же самое, что объясняют в наши дни многие западные учителя. Nowadays, most of these teachers who have a little kind of experience, then when they talk, they merely have the idea of the Shine practice. В наше время большинство учителей, у которых есть какое-то знание, когда они говорят, они прежде всего подразумевают практику шине. That means even if they don't really know what it is Shine or they belong to some other tradition, but what they explain is connected to that. Даже если они толком не знают, что такое шине и принадлежат к другой традиции, их So объяснение how they обычно say? связано They с say этим. that when you Что они говорят? experience something, Они говорят, что когда вы что-то испытываете, you just look at what you experience, просто смотрите на то, что вы испытываете, but you don't identify with that. но не ассоциируйте себя с этим. It's like when you are we are doing Shine practice, you're looking at the thought which arise one after the other, Это подобно тому, как мы делаем практику шине и наблюдаем мысли, которые возникают одна за другой. without doing anything particular, like accepting or rejecting, etc. Ничего не делая, мы не принимаем, не отвергаем. But still you are doing a kind of dualistic practice because you are here and you're watching thought as they were separate from Но вы yourself. все еще делаете своего рода двойственную практику, потому что вы здесь, и вы наблюдаете мысли, словно бы они были отдельны от вас. You don't have any knowledge that thought are yourself. У вас нет ни малейшего знания, что эти мысли — это вы сами. So most of the people they are going around teaching meditation, they teach this kind of. Большинство людей, которые учат медитацию, они учат так. When you have some emotion, you just look at them, you don't do anything, and then the emotion eventually go away. Они говорят так: когда у вас возникает эмоция, наблюдайте ее, и тогда эмоция постепенно уйдет. This is not the same as what I explained now. This is not the same as what we explained in the Dzogchen teaching. Это не то же самое, что я сейчас объяснял. Это не то же самое, что мы объясняем в учении Dzogchen. In the Dzogchen teaching means you understand that nothing is separate from yourself. В учении Dzogchen вы должны понять, что ничто не отдельно от нас. So, and eventually, even if you start at the beginning, that you have a kind of idea that you are observing something, but really, when you are doing a good practice, you are
not separate from that emotion, you know. И даже если вначале у нас есть представление, что мы наблюдаем что-то, когда мы делаем практику по-настоящему хорошо, мы постигаем, что мы не отдельны от этой эмоции. So it means that you are not looking at that emotion. Это значит, что вы не смотрите на эту эмоцию. But this is more like the domain of some kind of instruction precise we have in the Samde practice also. Но это больше из области тех конкретных наставлений, которые есть у нас в практиках That самдхи, have to do with an aspect of the practice that we call laktong. которые связаны с аспектом практики, который мы называем латонг, The integration with movement. объединение с движением. Yes. А вот такие эмоции, как страх и голод, как-то выделяют? Such emotions as fear and hunger, can we separate them as separate emotions or say something about them? Fear or anger? Fear and hunger. 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 Well, fear, I think, is more or less the other kind of emotion, sort of anger, etc. Но страх, в общем, более-менее это то же самое, что другие эмоции, как гнев и так далее. But in the teaching we use fear more in general, no? В учениях мы более широко понимаем страх. And not like we use more in psychology, but like, for example, we use in the teaching of the Chu. Не так, как в психологии, но, например, в учениях чет. It means like when you are afraid to lose something, when you are afraid to become an ordinary person, when you are afraid of different things. Это значит, что вы боитесь потерять что-то, вы боитесь быть обычным человеком, вы боитесь разных вещей. It's maybe one of the two poles Есть как бы два полюса, that are a kind of like connected with all kind of emotions. которые связаны со всеми эмоциями. No, one is like fear and the other one is hope. Один — это страх, а другой — надежда. So they are somehow linked to all kind of emotions. И они определенным образом связаны со всеми эмоциями. Because all kind of emotion, they're you know, like in an ordinary way, they have something to do with these two. Потому что все эмоции обычным образом так или иначе связаны с этими двумя. But as I said, in truth, emotion is a kind of energy which is not separate from our true nature. Но, как я уже говорил, эмоция, как энергия, на самом деле не отдельно от нашей собственной истинной природы. Anger. Anger, maybe you should eat when you. Но когда вы голодны, вы, наверное, стоит просто поесть. I mean, in sutra, they like really focus on this ascetic behavior and dealing with. Потому что в сутре они фокусируются на аскетическом поведении и как бы работают с голодом. But what about tantra and Dzogchen? Ну что же о тантре и дзогчене? This, but you should have understood for what I say, because but the sutra, you know, even the sutra, you see, like for example, in the Vinaya of the monks, Даже в сутре, например, в монашеской Винае it is said that if you are a monk говорится, что если вы монах, and somebody give you a palace, и кто-то предоставляет вам дворец, it's okay if you are owning that palace. нет проблем, если у вас есть этот дворец. But it means that you have not made effort in order to get that kind of palace, no? Важно, что вы не делаете усилия для того, чтобы получить этот This is дворец. perfectly compatible Это with абсолютно monastic совместимо discipline, с монашеской with the дисциплиной, Buddhist monastic discipline. с буддийской монашеской дисциплиной. And also, like when in Tantra, of course, it is really the part that mainly uses like pleasure, no? И в тантре, несомненно, есть часть, которая в основном задействует удовольствие. So therefore, all kind of experiences, etc., need to be used, integrated in the practice. И это значит, что все виды опыта должны быть интегрированы и использованы в практике. And in Dzogchen as well.
И то же самое в Дзогчене. Because like in the Dzogchen teaching, we are saying, we are using this example of the mirror, no? Потому что в Дзогчене мы говорим, что мы используем пример зеркала. We say in order to recognize the nature of the mirror, Мы говорим, что для того, чтобы узнать природу зеркала, we need to work with reflections. нужно работать с отражениями. So in the same way, like in the Dzogchen teaching, when we speak about method and like prajna, Точно так же в учении Дзогчен, когда мы говорим о method is методе everything пражни, we perceive. метод — это все, что мы воспринимаем. So that means every kind of experience we have is a method Это to значит, be in a state of presence. что каждое переживание, все, что мы воспринимаем, становится методом для того, чтобы пребывать в состоянии So присутствия. therefore, like it doesn't matter what kind of experience you have, you know. Поэтому не имеет значения, какое переживание возникает у вас. So therefore, there is no place for asceticism there. Это значит, что здесь просто нет места аскетизму. But of course, there are some Dzogchen yogi also would decide maybe to do some asceticism in the mountain, etc. But the general principle of the teaching is not that. Конечно, есть практики Дзогчена, которые становились аскетами в горах, но основной принцип учения не в этом. If you have knowledge, if you have built the base, then every kind of experience, more you experience, better is for you. Если у вас есть знания, если вы выстроили основу, заложили фундамент, то чем больше возникает переживаний, чем больше возникает разных видов опыта, тем лучше для вас. More you have, better is for you. Чем больше, тем лучше для вас. More money you have, better is for you. Чем больше у вас денег, тем лучше для вас. But of course, like if you then you don't have that kind of awareness, that kind of knowledge, everything will bind you, like and imprison you. Но, конечно, если у вас нет такой осознанности, если у вас нет знания, все будет связывать вас, все будет заточать вас в темницу. But if you have capacity, more you have, better it is. Но So если у вас есть способности, more you have means exclude a kind of asceticism. то чем больше у вас есть, тем лучше. А It is это значит, almost что the это исключает opposite of that. аскетизм. Это практически противоположное нечто. Илью, скажите, пожалуйста, как вы встретили Чайламовскую норму и что для вас означает звучание? Could you please tell how you met Chiralnamka Norbu and what does the Dzogchen community means for you? I don't think I need to explain now this one Я не думаю, что сейчас мне нужно об этом говорить. because maybe people are not interested in that. Потому что, может быть, люди в этом не заинтересованы. Or maybe some people here don't belong to the Dzogchen community. Может быть, кто-то здесь не принадлежит к Dzogchen And общению. maybe would not be very meaningful for И them. для них это не будет иметь особого смысла. It is more something more like for an article for the Mirror. Это скорее тема для Last статьи page of the в «Зеркале», для последней страницы sorry. «Зеркала». Газеты «Зеркало». Извините. There's some other question? Еще Yeah. вопросы? The question about the compassion. Is it an emotion? Well, you know, like really, like as we mentioned in the Mahayana part, that is one of the main aspect you should cultivate, no? Как мы говорили, когда мы рассматривали Махаяну, это один из основных аспектов, которые нужно в себе взращивать. And it is a kind of emotion also. Да, отчасти это эмоция, But it is a particular one among the various emotions, no? но это особая эмоция по сравнению с другими. Because most of when we do practice and like that, we are always, even in the Dzogchen teaching, applying the principle of bodhicitta at the beginning of each practice, no? Потому что когда мы делаем практику, даже в учении Dzogchen, сначала мы применяем принцип бодхичитты в начале любой практики. That is based on the compassion. И это основано на сострадании. And even when one become realized, И даже когда кто-то достигает реализации, then we say that realized people do not have like a conceptual mind. мы говорим, что просветленные не обладают концептуальным, понятийным умом.
and they become просветленные привязаны к существам своим состраданием. is the only logic of the spiritual path. Это как бы их долг. Это единственная логика духовного пути. So therefore, it is a quite special thing. Поэтому это нечто особенное. А вот считается ли иллюзией, но такое искаженное восприятие реальности, ну, что-то типа розовых или черных очков, когда на себя не воспринимаешь то, что есть, а как это, в какую-то сторону это меняешь, это эмоции, и как вот с этим можно работать? The question is about the situation when you tending to perceive the world like through the rose glasses, like an illusion. Is it a kind of emotion, and what we can do about this? Well, what to perceive the world as an illusion in which sense? In the sense that we are Through convincing the practice. ourselves that it's better than it is. For example, like wearing, But to do the practice in order to understand that the world is an illusion, or what? Что ты имеешь в виду делать практику для того, чтобы понимать, что мир иллюзия, или что? Ну, просто является ли это эмоцией, как ты, например, неправильно воспринимаешь людей, или то, что происходит, и если да, то... No, but when we perceive not in a correct way the things around us, Because of some mental illness. no, because we are creating like a kind of illusion. We prefer to perceive it in a better way than it is. No, it's the kind of emotion, and what to do about this approach? Well, it means that it's some kind of fantasy, no? Это we значит, что have. это своего рода фантазия, которая у нас есть. So, and fantasy, of course, is not real, because sometime then you have to come down to the real plane. А фантазии нереальны. Иногда нужно вернуться на реальный уровень бытия. But I don't know what she is referring in particular. Но я не знаю, что конкретно ты имеешь в виду. And in general, it's always better to see things as they are. Обычно лучше всегда воспринимать вещи, как они есть. No? Разве And не так? of course, otherwise you are maybe then if you see things in a way that they are not, then it becomes a problem for you. Потому что если ты видишь вещи такими, какими они не являются, это становится для тебя проблемой. The moment you discover, for example, that the way you see things is not true, В какой-то момент ты обнаруживаешь, что твой способ восприятия вещей является неверным. if you have a boyfriend and you believe that boyfriend is very nice to you, etc., and you don't see instead that he's just coming to you because he want to take your money, etc., then it's like at the end you end up in suffering. Например, если у тебя есть парень, и ты уверена, что он так тебя любит, а на самом деле он просто тянет из тебя деньги, то рано или поздно это закончится страданием. Is that what you want to say, or what you want to say? Ты это имел в виду или что-то другое? Okay, is there any other question? Еще вопрос? You seem to be satisfied. Ты кажешься удовлетворенной. No. If she is not satisfied, then she should explain. Если ты не удовлетворена, я объясню еще. Okay, is there any other question? Or? Окей, есть еще какие-то вопросы? Вот дзен-буддисты такие не разобщенные, интересно, какое их место в So, I don't know. Zen Buddhist? Should we consider the Zen Buddhist somehow kind of underdeveloped Dzogchen followers? What is the place? What is their place in this system? No, why? I mean, like, for Почему? example, in Tibet, many disciples of Padmasambhava were also Chinese masters, Например, were also Chang masters. В Тибете у Падмасамбхавы множество из его учеников было мастерами чань.
But from the point of view of the explanation, Chan or Zen remain a kind of a sutra part. Но с точки зрения объяснения Дзogchen, чань или дзен – это все еще сутра. And it's very different, for example, from Dzogchen. И эти пути очень отличаются от Дзogchen. In Dzogchen we are saying that we are the universe. В Dzogchen мы говорим, что мы – это Вселенная. I don't think in Zen on Chang they say something like that. Я не думаю, что в чане или в дзен говорят что-то в таком Although духе. there are some similarity, Хотя есть некое сходство, but they appear to be two distinct kind of separate spiritual paths. но в целом это скорее разные духовные пути. Then, some Еще? other question or Еще? we go home? Вопросы или идем по домам? Is your home cold? Do you don't want to go back? У вас дома холодно, вы не хотите возвращаться? Some other question? Еще вопросы? No? Okay, then we close. Нет. Good night. Хорошо, Then. тогда мы закончили. Спокойной ночи.